error, instead of error correction, we will put error handling. Error handling, how to handle the errors. Okay, so this can be divided into two types. One is error detection. Okay, we can detect the error, but we cannot correct the error in that case. So that is error detection. Error detection. And another one is error correction. Error correction la first detect பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் அதை கரெக்ஷனும் பண்ணுவோம். அது வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுவோம். That is error correction. So in case of error detection, error detect பண்றோம், but அதை correct பண்ணணும்னா the technique is retransmission technique. Mostly this technique will be used in the computer networks. Retransmission needed. உங்களால டிடெக்ட் பண்ண தான் பண்ண முடியும், கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், ரீட்ரான்ஸ்மிஷனுக்கு ரெக்வெஸ்ட் தரணும். டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு ரிசீவர் சைட்ல இருந்து ரெக்வெஸ்ட் தரோம். ஓகே, retransmission. Then what are all the techniques in case of error detection? Error detect பண்றோம், அது நம்மளால கரெக்ட் பண்ண முடியாது, ஸோ ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் தரோம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் error correction, again in general here there are two techniques. One is backward error correction and another one is forward error correction. Backward error correction and another one is backward error correction and another one is forward error correction. This forward error correction technique is the channel coding techniques that is mainly used in the communication. Channel coding technique that is mainly used in the communication. That means what is the forward error correction? அதாவது எரர் வரும் அப்படின்றதுனால முன்னாடியே நம்ம அதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா பிட்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எரரே வந்து அதில் வராது. தட் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் எரர் கரெக்ஷன். அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிடுறோம். பேக்வேர்ட் எரர் கரெக்ஷன் மீன்ஸ் ஜஸ்ட் த ரிசீவர் சைடில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எரரை கம்ப்யூட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ மெயின்லி எரர் டிடெக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் generally CRC, cyclic redundancy check. So now we will discuss this. What is CRC, cyclic redundancy check? Or in case of error correction, we'll check Hamming codes. So that means Hamming code techniques can detect the error and also it can correct the error. So it can detect and correct the error. So apart from that CRC, we are also having parity method. Okay, even parity method or odd parity method, and then checksum method, data plus data method. So there are many methods are there, but only we will discuss the cyclic redundancy check. Okay, that comes under the error detection. Then Hamming code also we will discuss. That is the error correction technique. So cyclic redundancy check. Cyclic redundancy check. Cyclic redundancy check. So இதில் வந்து நம்ம எரரை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறோம். எரர் இருக்கா இல்லையா, ரிசீவ்டு பிட்டில் எரர் இருக்கா இல்லையான்றதை டிடெக்ட் பண்ணுறோம். அதுதான் வந்து சிஆர்சி மெத்தட், எரர் டிடெக்ஷன் டெக்னிக். எரர் டிடெக்ஷன், ஏன்னா எந்த பொசிஷனில் எரர் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஓவராலாக எரர் இருக்கு தெரியும், ஓகே, பட் எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால ஒன்லி வி கேன் டிடெக்ட் எரர், அவ்வளோதான். ஸோ here we will use generator polynomial, say that is some polynomial with 4-bit 1101. Again I will also write the polynomial equation with algebraic equation. That is the corresponding polynomial equation is x cube plus x square and then 0x plus 1. This is the corresponding polynomial. What is the main concept here? I will have some message bits. Then I will be adding some extra bits. Okay, mainly for CRC checking some extra bits. Okay, CRC. So along with message bits, I will be adding some extra bits, say parity bits, some extra bits. Along with the message bits, I am adding some parity bits. Again, how many number of bits I have to add here?
it depends on the generator polynomial. So in the generator polynomial, if suppose n bit is there, okay, in generator polynomial, suppose if n bit is there, then in the parity, number of parity bits, that means redundant bits, extra bits. How many number of extra bits I have to add along with the message? That is n minus 1 bit. Okay, so some message இருக்கு generator polynomial 4 bits இருக்கும். Again, these are all some kind of standard is there. நம்ம ரேண்டமா எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு சில தான் நம்ம generator polynomial எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு சில pattern, அதுக்கும் some rules and regulation இருக்கு. So now we are taking some pattern, that is 1101. Again, we will take some message, then along with the message I will be adding some number of bits. So initially I do not know what to add, then that's why I'll mention like all are 0. Now actually I have to compute what will be there actually here. I have to compute. So why I am putting 3 zeros? Because it is having 4 bits, generator polynomial. So definitely the number of parity bit has to be 3 bits. Now I have to do the computation. How to compute that parity bit? So now we have to do the division operation to compute the parity bit. So I will take some message, generalized message signal, some message say 101101. Then along with the message signal, I have to add some bit. For that I do not know now. At this point I do not know what to add, but 3 bits I have to add because generator polynomial is having 4 bits. So 3 bits I have to add. Okay, at this moment I do not know what to add, so that's why simply I am putting 3 zeros. Now I have to compute 0 0. Computation is like this. Say just you put the generator polynomial here 1101, அதை வச்சு டிவிஷன் பண்ணணும். அந்த ஜெனரேட்டர் பாலினாமியல் இங்கே கொண்டு வாங்க 1101. Now we have to do the modulo 2 operation here. Modulo 2 operation 11 modulo 2 பண்ணீங்கன்னா 0 வந்துரும். 10 பண்ணீங்கன்னா 1, 101, 11 பண்ணீங்கன்னா 0, 11 பண்ணீங்கன்னா 0. Then again you can take that 0 here, again you apply that 1101. Then here we will be getting 0 0 0 1. Then you take that 1 here, again you apply the parameter here. Again where that 1 is starting, you have to just observe where here only we are starting with 1. Again here generator polynomial 1101, already 0 is there. Then what you are getting 0 0 1 1, again 0, okay, again 0, again one more 0 you have to bring, again திரும்பவும் இந்த number போடும் 1101. Okay, if you do this 110 110 0 0 0 0 1. So finally what I am getting as a reminder 0001. Okay, 0001 is the remainder of this. 0001 is the remainder of this. So now this remainder will act as a parity bit. 0001 is the remainder of this. So now I will put that 0001 here. So now what is the one? Sorry. So in this place I will put 001. So now I have identified, okay, what is the parity bits. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் 3 பிட் ஆட் பண்ணணுன்றது தெரியும், அதனால அதுக்கு ஜீரோஸ் போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணேன். இப்போ ரிமைண்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ அது வந்து என்னது 001. ஸோ நம்ம மெசேஜ் இப்போ டைரெக்டாக சென்ட் பண்ணாமல் சம் எக்ஸ்ட்ரா பேரிட்டி பிட்ஸு கூட சேர்த்து வந்து சென்ட் பண்ணுறோம். Now what is the transmitted message 1011 011, then along with the 001. Now this is the thing that we will be transmitting. So now what is the next analysis? Now I know what I am transmitting. So at the receiver side I may get with error or without error. At the receiver side I may get with error or without error. I have to analyze both. Say what is the transmitted data along with the parity data, say 1011 011, then 001. Okay, along with parity. This is the original message, this is the parity bits. Calculate பண்ணது CRC technique use பண்ண. Suppose I am receiving without error. Without error means same pattern I will receive. Or with error, receiving with error.
with error. Again, say I have to introduce somewhere error, say 1 0 here. Instead of 1, if I am getting 0, then remaining no problem, 0 0 1. இப்போ ஏதோ ஒரு பிட்டை எரர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதுவும் எந்த பிட்டு, இங்கே இருக்கிற பிட்டு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 1 வர வேண்டியது நான் 0 போட்டேன், அது எரர் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும், ரிசீவர் சைடில் இந்த பிட் வந்தால் எரரே இல்லைன்றதை ப்ரூஃப் பண்ணணும். இந்த பேட்டர்ன் வரும்பொழுது, இந்த பேட்டர்ன் வரும்பொழுது எரர் இருக்குன்றதை ப்ரூஃப் பண்ணணும். பட் ஆனால் எந்த பொசிஷனில் எரர் இருக்குன்றதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, கண்டுபிடிக்க முடியாது. எரர் இருக்கா இல்லையான்றதை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ சேம் ஆப்ரேஷன் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுமோ அதே ஆப்ரேஷன் ரிசீவர் சைடில் பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணும்பொழுது இதுக்கு ரிமைண்டர் 0 வரும். இந்த பேட்டர்னுக்கு எடுத்து பண்ணீங்கன்னா ரிமைண்டர் 0 வரும். அப்போ என்ன மீனிங், இன் ஜென்ரலாக வரும்பொழுது ரிமைண்டர் 0 வந்தாலே அப்போ நம்மளுக்கு எதுவும் எரர் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த பேட்டர்னுக்கு எடுத்து பண்ணீங்கன்னா ரிமைண்டர் 0 வராது. இந்த பேட்டர்னுக்கு எடுத்து பண்ணீங்கன்னா ரிமைண்டர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0 வரும். அப்போ என்ன மீனிங், எரர் இருக்கு, பட் ஆனால் எந்த பொசிஷன் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. எந்த பொசிஷன் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. தட் இஸ் த அப்சர்வேஷன் இயர். அப்போ சிஆர்சி யூஸ் பண்ணி we can detect single bit error. Using CRC we can detect single bit error. So what is the observation? இதை நான் எடுத்து பண்ணலாம், ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். அதுக்காக தான் நான் இதே ஆப்ரேஷன் தான் நீங்கள் திரும்ப எடுத்து பண்ணி பாருங்கள். ஜஸ்ட் அங்கே எக்ஸ்ட்ரா பிட்ஸ்லாம் எதுவும் எடுத்து பண்ண தேவையில்ல. சேம் பேட்டர்ன் இந்த டிவிஷனல் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு கேஸில் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ரிமைண்டர் 0 வரும், அடுத்த கேஸில் ரிமைண்டர் வந்து நாட் 0 வரும். ஸோ வாட் இஸ் தி மெயின் அப்சர்வேஷன், யூசிங் சிஆர்சி we can detect single bit error. We can detect single bit error. Using CRC we can detect single bit error, but we cannot correct it. ஏன்னா எந்த பொசிஷன்ன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியாது, அதனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, கரெக்ஷன் வந்து பண்ண முடியாது. Then we'll see the Hamming codes.